bhajami. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Ramesh Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Dhanavad Pranam. Hare Krishna to all Vaishnavas. Please accept the Alola Chandra Kalasadvanamalya Vamsi Ratnangadam Pranayakeli Kalavilasam Shyamam Tribangalalitam Niyata Prakasam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Hare Krishna, Mataji. Hari Bol Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Next I will chant. Alola Chandra Kalasadvanamalya Vamshi Ratnangadam Pranayakeli Kalavilasam Shyamam Tribangalalitam Niyata Prakasham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Hare Krishna, Parameshvara Prabhu. Hare Krishna. I think one Mataji has joined, Bhavya Badri. Has she chanted? Yes, Prabhuji, she has chanted. Goloka Sevini Mataji is here. She joined later, I think so. Yes, Mataji. Hare Krishna. Shall I read, Prabhu? Yeah. Shall I chant? Okay. Yeah. Hare Krishna. Alola Chandra Kalashadvanamalya Vamsi Ratnagadam Pranayakeli Kalavilasam Shyamam Tribangalalitam Niyata Prakasham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hari Bol Mataji. I think one more have joined later. No, Prabhuji, everyone has chanted, I think. Prabhuji. Somebody else was there. Okay, no problem. Yes, Prabhuji. Can we start? Yes, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. First of all, I thank you all because you all have practiced well at home. I can observe it. Only thing, since it is online, virtual, maybe slight pronunciation variation may be there because since it is Wi-Fi, ups and downs also there. But overall, I was very much satisfied. You have done a wonderful homework and all have chanted very nicely. So moving on to the shlokas, word by word, translation, purport. நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பாடுனீங்க. எல்லாம் ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. வைஃபைனால கொஞ்சம் வாய்ஸ் வைப்ரேஷன் இருந்தா கூட நல்லாவே பிராக்டிஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகா பிரசன்ட் பண்ணீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Aishwarya, can you read the synonyms, translation as well as the purport? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Synonyms. Alola, swinging. Chandraka, with a moon locket. Lasad, beautified. Vanamalya, a garland of flowers. Vamshi, flute. Ratna Angadam, adorned with jeweled ornaments. Pranaya, of love. Kelikala, in past times. Vilasam, who always reveals. Shyamam, Shyamasundara. Tribanga, bending in 3 places. Lalitam, graceful. Niyata, eternally. Prakasham, manifest. Govindam, Govinda. Adi Purusham, the original person. Tam, him. Aham, I. Bhajami, worship. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. I worship Govinda, the primeval Lord, around whose neck is swinging a garland of flowers beautified with a moon locket, whose 2 hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always reveals in pastimes of love, whose graceful 3-fold bending form of Shyamasundara is eternally manifest. Purport by Srila Prabhupada ki jai. In the shloka beginning with the Chintamani Prakara, the transcendental region and the spiritual names of Govinda, in the shloka beginning with Venum Kwanantam, the eternal beautiful form of Govinda, and in this shloka, the amorous pastimes of Govinda, the embodiment of his 64 excellences have been described. All the spiritual affairs that come within the scope of description in the narration of the ecstatic mellow quality rasa are included in the spiritual amorous sports of Govinda. Very good.
Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Purport also done, right? Yes, Prabhuji. Okay, Prabhu. Thank you. Prabhuji, shall I read the translation? Yes, ma. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. ஆதி புருஷனான கோவிந்தனை நான் வணங்குகின்றேன். அவரது கழுத்தில் சந்திர உருவம் பதித்த தொங்கட்டான் பூமாலை, அவரது இரு கரங்களும் முரளியும் அணிகலன்களும் தரித்துள்ளன. அவர் எப்போதும் இன்ப லீலைகளில் ஆழ்ந்திருப்பவர். அவரது ஷியாம சுந்தர மூவளை தோற்றம் எப்போதும் வெளியில் தெரிகின்றது. Hare Krishna. Prabhuji, purport also. Yeah, please. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. சிந்தாமணி பிரகர என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தில் பரமதாமமும் கோவிந்தனின் ஆன்மீக பெயர்களும், வேணும் குவனந்தம் என்ற ஸ்லோகத்தில் கோவிந்தனின் நிலைத்த எழிலும், இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆய கலைகள் 64 கற்ற கோவிந்தனின் காதல் திருவிளையாடல்களும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. பரவச பக்தி ரசத்தை விவரிக்கும் ஆன்மீக விவகாரங்கள் கோவிந்தனின் இந்த ஆன்மீக காதல் திருவிளையாடல்களில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So, in this shloka, a primary thing what we have to understand here is, இந்த ஸ்லோகத்துல முதன்மையான ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். Mataji, can you show the shloka? Yes, Prabhuji. So it says Alola Chandra Kalasat. That means Chandra means moon, and it's a moon locket, and it is on the wonderful garland on the neck of the Lord. இந்த ஸ்லோகத்துல ஆலோல, அதாவது சந்திர வடிவம் பதிக்கப்பட்ட ஒரு தொங்கட்டான் லாக்கெட் பகவானினுடைய கழுத்துல பூமாலையா இருக்குது. So here we can understand Vanamali, because Bhagavan has got so many names. One among them is Vanamali. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அநேக பெயர்கள் இருக்கின்றன, அதுல ஒண்ணு வனமாலி. So when we say Vanamali, it is Vana and Mali, the flowers that are grown in the forest, which is made of a garland and put on the neck of the Lord. கிருஷ்ணரை நாம வனமாலின்னு சொல்லும் பொழுது, வனம்னா காடு, மாலினா மலர்கள், அந்த வனத்துல பூக்கிற மலர்களை கொண்டு தொடுத்த மாலைய கிருஷ்ணர் அணிந்திருப்பார், அதனாலதான் வனமாலி என்று அழைக்கப்படுகிறார். So again, when we talk about the Vamshi, there are so many shlokas, and here also the same Vamshi comes, because one cannot separate Vamshi from the Lord, that is the flute. இங்க வம்சி அப்படின்ற ஸ்லோகம், இந்த வார்த்தை நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வம்சி அப்படின்றது புல்லாங்குழல், அந்த புல்லாங்குழலை பகவான் கிட்ட இருந்து நாம பிரிக்க முடியாது. So when we talk about Krishna, there are two main identification of Krishna. One is the peacock feather, which we saw last week, and it is this time it is the flute. கிருஷ்ணா அப்படின்னு நாம சொல்லும் போது ரெண்டு முக்கியமான அடையாளங்கள் அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒண்ணு மயிலிறகு, அது போன ஸ்லோகத்துல நாம பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகத்துல புல்லாங்குழலை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. So those who are having deity at home, the Laddu Gopal, must definitely put on a peacock feather as well as a flute for the deity. It is a must. யாரெல்லாம் வீட்டுல லட்டு கோபால் போன்ற விக்கிரகங்கள்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அவசியமா மயிலிறகும் புல்லாங்குழலும் கண்டிப்பா கிருஷ்ணருக்கு வைக்கணும். So the decoration should be always there, and every time when we decorate, we have to see the peacock feather is kept on the mukut. நாம ஒவ்வொரு தடவை பகவானை அலங்காரம் பண்ணும் பொழுது நாம அவருடைய முக்குட்ல மயிலிறகு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அதை கண்டிப்பா வைக்கணும். So further, when we go to Ratnangadam Pranaya Keli Kalavilasam, see, he is always adorned with various gems. எப்பவுமே பகவான் கிருஷ்ணர் நிறைய நகைகளினால அலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருப்பார். Especially when we say Ratna, it's all very special type of gems.
நம்ம ரத்னம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான அந்த கற்களை குறிக்கிறது. Then the word pranaya is very important because that also cannot be separated from Krishna. இந்த பிரணயா அப்படின்ற வார்த்தை கூட ரொம்ப முக்கியம். அந்த வார்த்தையை கூட நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது. Because love of Godhead always Prabhupada says, then this love of Godhead is only for Krishna. சோ எப்பவுமே அன்பு அப்படின்னு நாம சொன்னோம்னா பிரபுபாதர் எப்பயுமே சொல்வாரு, அந்த அன்புன்றது நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட வைக்கிறது தான் அன்பு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். But in the Western countries, they say God fearing, which is wrong. ஆனா வெளிநாட்டுல இது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. No, Mataji. In Western world, they call God fearing, but that is not the right way of telling. சோ வெளிநாட்டுல இந்த அன்பு அப்படின்றத பகவானுக்கு பார்த்து ஒரு பயம் என்ற அந்த மனப்பான்மையில பாக்குறதா நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது தப்பு. Because God is always loving, we need not fear about the God. பகவான் எப்பயுமே அன்பு செலுத்துபவர், அதனால நம்ம பகவானை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். So whenever we talk about abhayam, automatically we have to remember Krishna only. அபயம் அப்படின்ற வார்த்தையை நாம கேட்டோம்னா உடனே நமக்கு கிருஷ்ணர் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும். Because the devotees are always fearlessness. ஏனென்றால் கிருஷ்ண பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பயமில்லாதவர்கள். So like this we can go on expanding it. Then talk about the Keli Kala Vilasam, because he does so many wonderful leelas along with the gopis. கேலி கலா விலாசம்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கோபிஸோட நிறைய பிரம்மாண்டமான லீலைகளை எல்லாம் செய்திருக்கிறார். Then Shyamam is always important for the Lord. Prabhupada always called the Lord as Shyama Sundara. இங்க ஷியாமம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது கிருஷ்ணருக்கு. பிரபுபாதர் எப்பயுமே கிருஷ்ணரை ஷியாம சுந்தரா அப்படின்னு தான் அழைப்பார். Because this is also very important for the Lord, because he always resembles the color of the bluish, blackish clouds, dark clouds. ஏன் இந்த வார்த்தை முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்பயுமே பகவான் கிருஷ்ணர் கருநீல மேக வர்ணம் உடையவர். அதனால இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Then coming to the next word, also again very important, Tribhanga. See, the Tribhanga is exclusively for Krishna and not for anyone else. இந்த திரிபங்கா அப்படின்றது கிருஷ்ணருக்கு தான் பொருத்தமானது, வேற யாருக்குமே பொருத்தமானது கிடையாது. Shastra explains in such a huge volume about the Tribhanga. சாஸ்திரங்கள் இந்த திரிபங்கம் அப்படின்ற வார்த்தையை பத்தி நிறைய சொல்லி இருக்கின்றன. Banga means bends, three means three bends. பங்கா அப்படின்றது வளைந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். த்ரீனா மூன்று வளைவுகள் அப்படின்றத குறிக்கிறது. So when we see the Lord Krishna, he will always have the three bends, one at the knee, next at the hip, the third one at the neck. So நாம கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது 3 இடங்கள்ல அவர் இந்த வளைவுகளை பார்க்கலாம். ஒன்னு அவருடைய முட்டியில் பார்க்கலாம், இன்னொன்னு இடுப்புல பார்க்கலாம், இன்னொன்னு கழுத்துல பார்க்கலாம். So this means the beauty of the Lord always lies in the Tribhanga. So பகவானினுடைய அழகு எப்பயுமே இந்த 3 இடங்களில் வளைந்த இந்த திரிபங்கா உருவத்துல தான் இருக்குது. That's why the very next word Brahma has said Lalitam. Lalitam means graceful. So அடுத்த வார்த்தை பிரபுபாதர் லலிதம்னு சொல்லியிருக்கார். லலிதம்னா கிரேஸ்ஃபுல், ரொம்ப கருணை பொங்குறவரா இருப்பார். Mataji, actually graceful means it is something more beautiful like that, not the karunaya. அழகா பிரபு, ரொம்ப அழகா. Graceful means it is elegance, we say, no? லலிதம்னா இங்க அருளும்னு கொடுத்திருக்காங்க, கருணை பொங்கம்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியா? இதுல it is written graceful means it's elegant, we can call it. Yes, elegant. அது என்ன சொல்றது? Yes, graceful. கம்பீரம். Yes. அது ஒரு தனி அழகு பிரபு, கிரேஸ்ஃபுல்னா அப்படி அது. Hare Krishna. So then the word Niyata Prakasham, that is always there, because wherever the Lord is there, the effulgence is always there. அடுத்தது நியத பிரகாசம் அப்படின்ற வார்த்தை கூட முக்கியம். ஏன்னா எங்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் எப்பயுமே ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும். So like this, the particular verse describes about the beauty of the Lord. That's what I am telling. Any glorification contains the beauty of the Lord, and this verse also has got so many
beauties of the Lord. எப்பயுமே நம்ம பகவானினுடைய பெருமைகளை பேசும் பொழுது அவருடைய அழகை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்வோம். அதுவும் குறிப்பா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவானினுடைய அழகு ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்குது. So when we talk about it, let us connect it to one Bhishma Stuti. It is 1940. So இத வந்து நாம வந்து பீஷ்ம ஸ்துதி 1940 ஓட வந்து There also he talks about the same beauty of the Lord. அங்கேயும் வந்து பகவானை பத்தி அழக பத்தி ரொம்ப அழகான வர்ணனை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So how he says that, let us see it. அங்கு எப்படி வர்ணனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். Lalita Ghati Vilasa Valduhasa Pranaya. Again, same word is coming. Try to understand. There will be so many words which we are seeing in that. Pranaya Niriksha Kalpitorumanaha Kritamanu Kritavatya Unmadandaha Prakritim Aghan Kilayasya Gopavadvaha. So in this verse, the translation is like this. Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna. Mataji, can you translate? Yes, Prabhu. So in the could you please repeat again? Bhishma is telling, let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna. பீஷ்மர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய மனது எப்பயுமே பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெற்று இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார். Whose motions and smiles are of love attracted. அவருடைய புன்னகையும் அவருடைய அசைவுகளும் அப்படியே ரொம்ப அனைவரையும் கவரக்கூடியதாக இருக்குது. Especially the damsels of Vrajadhama. குறிப்பா அந்த கோபியர்கள் இளநங்கைகளை கவரக்கூடியதாக இருக்குது. So the damsels imitated the characteristics movements of Lord Krishna. இந்த கோபிகள் வந்து பகவானினுடைய அந்த குணங்களை எல்லாம் வந்து அவங்க அப்படியே நடிச்சு காமிக்கிறாங்க. After his disappearance from the Rasa dance. So கிருஷ்ணர் அந்த ராசலீலை டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது மறைஞ்சிடுறாரு இல்லையா, அந்த மறைஞ்ச பிறகு இவங்க நடித்து காண்பிக்கிறார்கள். So like this, everywhere the beauty of the Lord is always glorified by the various devotees of the Lord. இப்படித்தான் இந்த பகவானினுடைய இந்த அழகு வந்து பல்வேறு பக்தர்களால ரொம்ப அழகாக பெருமைப்படுத்தி கூறப்பட்டுள்ளது. Then let us try to understand from the purport. Prabhupada talks about the qualities of the Lord. So இங்க பொருளுரையில வந்து பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணரினுடைய குணங்களை பத்தி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when we talk about it, Prabhupada says it is all transcendental qualities. அப்படி பிரபுபாதர் சொல்லும் போது இந்த குணங்கள் எல்லாமே ரொம்ப தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். So this is also explained in Vishnu Purana. That's why Krishna alone is called as Bhagavan. இதை பற்றி குறிப்பு விஷ்ணு புராணத்திலும் காணப்படுகிறது. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So this comes in the Vishnu Purana 6.5.47. இது வந்து விஷ்ணு புராணத்துல 6.5.47ல வருது. Aishwaryasya samagrasya வீரியஸ்ய யசஸஹ ஸ்ரீயஹ ஞான வைராக்ய யயோச்சைவ ஷண்டாமிதி பககணா. So the translation is Bhagavan. So I think there is a somebody has to mute their mic. Yeah. Let me check it, Mata. I'll check it. Mataji. Hare Krishna. So here we can understand what is explained. இங்க என்ன வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கலாம். The word Bhagavan is defined. பகவான் அப்படின்ற வார்த்தை எப்படி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், Prabhupada very clearly says, not that any rascals advertise himself as Bhagavan. பிரபுபாதர் வந்து யார் வேணாலும் தன்னை பகவான் அப்படின்னு வந்து சொல்றவங்க எல்லாம் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Now Mataji, you have to use the word rascals. பிரபுபாதர் வந்து பகவான் யார் தன்னை சொல்லிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ராஸ்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. And who claims I have become a Bhagavan.
அண்ட் யாரெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு பகவான் ஆறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்களும் ராஸ்கல்ஸ் தான். So we can understand. I don't want to mention the name specifically. You all know certain are telling I am Kalki Bhagavan so and so like that. Okay. சோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கல்கி பகவான்லாம் வந்து நான் தான் பகவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது. So this is totally wrong. இது வந்து ரொம்ப தப்பு. Because this description of the great 6 qualities is done by Parameshvara. சோ பகவானினுடைய இந்த 6 குணங்களை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா சொன்னது யாருன்னா பராசர முனி சொல்லியிருக்கார். He is the father of Vyasadeva. அவர் வியாசதேவரினுடைய தந்தையாவார். So he gives the definition of Bhagavan. அவர்தான் பகவான் அப்படின்ற சொல்லுக்கான வரையறையை கொடுத்திருக்கார். So when we say Bhagavan, there are 2 words inside it. One is Bhaga, and the other one is Van. இந்த பகவான் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லும் பொழுது அதுல 2 வார்த்தைகள் இருக்கு. ஒன்னு பக, இன்னொன்னு வான். So like that we say who are strong, Balavan. Balavan means Bala means strength. Van means one who possesses. அதே மாதிரி பலவான்னு சொல்லும் போது பல அப்படின்றது வந்து பலத்தையும், வான் அப்படின்றது யாருக்கு அந்த பலம் இருக்குதோ அவங்களையும் குறிக்கிறது. So here Prabhupada explains there are 6 qualities and it is in full and he is all attractive. இங்கே பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார் பகவானுக்கு 6 குணங்கள் இருக்கிறது, எல்லாமே முழுமையான குணங்களா இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். So what are the 6 qualities? Aishwaryasya, Samagrasya, Viryasya. So the first one is all beautiful. முதல் வந்து ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய, பகவான் வந்து ரொம்ப அழகானவர், முழுமையான அழகுடையவர். Then all knowledge. எல்லா ஞானமும் பெற்றவர். All powerful. மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். All wealth. எல்லா பூர்ணமான செல்வங்கள் உடையவர். All famous. ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவர். Then finally all renunciation. அவர் துறவு கொண்டவரும் ஆவார். So these 6 qualities even human beings have it. இந்த 6 குணங்கள் மனிதர்களுக்கு கூட இருக்குது. But the quantity is not there as Krishna possesses in full. ஆனா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட முழுமையா இருக்கிற மாதிரி மனிதர்கள் கிட்ட கிடையாது. Oh, so that's why it says Purnamadaha Purnamidam. அதனால்தான் கிருஷ்ணரை வந்து பூர்ணமத பூர்ணமிதம் அப்படின்னு சொல்றோம். So we have understood the major word Bhagavan and the primary 6 qualities. But if you look at it, there are 64 qualities totally. So பகவான் எடுத்துட்டோம்னா பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு 64 குணங்கள் இருக்கின்றன. So this 64 qualities again, one of our acharya has tried to explain in this. We can learn it. So இந்த 64 குணங்களை பத்தியும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் ஒருத்தர் வந்து விளக்கமா சொல்லியிருக்கார். So Rupa Goswami is explaining this. ரூப கோஸ்வாமி இத வந்து ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார். It comes in the Bhakti Rasamrita Sindhu. இது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் வருகிறது. So if we try to understand, and it is very difficult, all the 64 qualities, it is in detail. அது 64 குணங்களையும் நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அது எல்லாமே ரொம்ப விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Again, as I told you earlier, we too have qualities. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே நமக்கு கூட எல்லா குணங்களும் இருக்குது. So Krishna possesses 64 qualities. கிருஷ்ணருக்கு 64 குணங்கள் இருக்குது. But living entities have got 50 qualities. ஆனால் உயிர்வாழிகளான நமக்கு 50 குணங்கள் தான் இருக்குது. Then when we talk about Narayana, the immediate expansion of Krishna, he possesses 60 qualities. பகவான் கிருஷ்ணரின் உடனடி விரிவங்கமான நாராயணரை பற்றி பேசும்போது அவருக்கு வந்து 60 குணங்கள் இருக்கின்றன. So the 4 extra qualities makes Krishna the supreme lord. அந்த 4 அதிகப்படியான அந்த குணங்கள் தான் கிருஷ்ணரை வந்து முழு முதற் கடவுள் என்று அறிவிக்கின்றது. So one should not have any doubts about it. Many people, those who are
worshipping Vishnu, sometimes they feel, oh, why Krishna is supreme? Why Krishna is not an avatar? சில பேர் வந்து நினைப்பாங்க, ஏன் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவர் என்ன அவதாரம் இல்லையா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. But we have to understand, it is explained by the great Rupa Goswami. ஆனா நாம புரிஞ்சுக்கணும், இத வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்கமா சொல்லியிருக்காரு. So when we talk about Brahma and Shiva, they possess less than that, less than 60. நாம பிரம்மா சிவனை பத்தி பேசும்போது அவர்கள் 60க்கும் குறைவான குணங்கள் தான் அவங்களுக்கும் இருக்குது. But for human beings as such, as I told you, every living entity has got 50 qualities. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும் 50 குணங்கள் தான் இருக்குது. So that's why the 64 qualities which is possessed by Krishna is the topmost. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து 64 குணங்கள் பெற்றிருப்பதனால அவர்தான் வந்து மிக உயர்ந்தவர். So all these qualities are transcendental qualities. We have to understand that. This is very important. இதெல்லாமே வந்து தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்றத நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். That's why he is called as all attractive. அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் கவரக்கூடியவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். If you look at it, Srimad Bhagavatam describes all these qualities at various places. பாகவதத்துல பார்த்தோம்னா இந்த எல்லா குணங்களுமே வெவ்வேறு இடங்களில் மிக அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. One is the Brahmara Geetam. ஒண்ணு வந்து பிரம்மர கீதம் அப்படின்றது. So that what I am trying to explain, because all these 64 qualities cannot be explained in full. நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன், ஆனா எல்லா 64 குணங்களையும் முழுமையா வந்து விவரிக்க முடியாது. So here when we talk about the conjugal love, நம்ம கான்ஜுகல் லவ் பத்தி பேசும் பொழுது Chaitanya Mahaprabhu says that is the topmost prema. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுதான் பிரேமையின் மிக உயர்ந்த நிலை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். It's Vipralamba is also the once again the wonderful special quality. விப்ரலம்பா அப்படின்றது கூட மறுபடியும் ஒரு விசேஷமான குணம். That's why we say Vipralamba Rasambode Radha Madana Mohana when we describe about Srimati Radharani. நாம ராதாராணியை விவரிக்கும் போது இந்த விப்ரலம்பா அந்த குணம் அத பத்தி வந்து குறிப்பிட்டு அவங்கள பத்தி விளக்கமா சொல்றாங்க. So like this, the beauty of the Lord is unlimited, but again it is just explained only 64 by Rupa Goswami. பகவானினுடைய குணங்கள் வந்து எல்லையற்ற குணங்கள் இருக்குது, ஆனா ரூப கோஸ்வாமி 64 குணங்களை பத்தி தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். When he explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu, he humbly says, I am trying to explain all the 64 qualities. அவர் வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து பகவானின் குணங்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அடக்கமா வந்து நான் பகவானின் 64 குணங்களையும் விவரிக்க முயற்சி செய்யறேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So under the circumstances, one cannot claim I know Krishna. சோ இப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து நாம வந்து எனக்கு கிருஷ்ணரை தெரியும் அப்படின்னு எல்லாம் நாம சொல்லக்கூடாது. Because even the topmost devotees of the Lord, the Vraja Gopis, they also could not understand certain occasions Krishna. மிக உயர்ந்த பக்தர்களான கோபிகளால் கூட பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. That's why all of a sudden he is disappearing from the rasa dance. அதனால்தான் பகவான் திடீரென்று ராசலீலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது மறைந்து விடுகிறார். So like this, Krishna is always the supreme, always the all attractive. இப்படி பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் எப்பயுமே முழுமுதற் கடவுள் தான், எப்பொழுதுமே அனைவரையும் கவரக்கூடியவர் தான். Undoubtedly, Rupa Goswami says, for a non-devotee, it is beyond their understanding. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்றாரு, பக்தர் அல்லாதவருக்கு இது வந்து அவங்களுடைய புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Again, Rupa Goswami emphasizes one should take the shelter of the lotus feet of the Krishna, then only they can understand the Lord. மறுபடியும் ரூப கோஸ்வாமி என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றால், நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் எடுத்துக்கொண்டால் தான் பகவான் கிருஷ்ணரை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Chaitanya Mahaprabhu talks about the transcendental situation and spiritual enjoyment of life.
சோ சைதன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த தெய்வீக நிலைய பற்றியும் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So he says one should first come out of this material position. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா முதல்ல இந்த நாம ஜட நிலையிலிருந்து வெளியில வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Then they have to achieve the perfection. அதுக்கப்புறம் நாம வந்து நல்ல முறையில செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So like this there are various stages, one should always try for it. சோ பல்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றன, இந்த நிலைகளை எல்லாம் நாம வந்து அடையறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். So when we talk about the Vraja Gopis, it is very interesting. Brahmaji is talking about how fortunate are the gopis. நாம இந்த விரஜபூமியில் உள்ள கோபிகளை பற்றி பேசும் பொழுது பிரம்மா சொல்கிறார் இந்த கோபியர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So it is coming in the 10th canto 14th chapter. இது வந்து 10வது காண்டம் 14வது அத்தியாயத்தில் வருகிறது. Ahobhagyam, Ahobhagyam. Aishwarya, can you take out the number? I forgot the 1014. I forgot the number. Yes, Ahobhagyam, Ahobhagyam. Nandagopa Vrajokasham. Yanmitram Paramanandam Purnam Brahma Sanatanam. Yes, Prabhuji. Have you got it? Yes, Prabhuji. This one, right, Prabhuji? Yeah. Okay. So this is 10:14:32. இது வந்து I request, this is very important, the 14th chapter of 10th canto, because it's Brahma's prayers, very, very important. இந்த 14வது அத்தியாயம் பிரம்மாவினுடைய பிரார்த்தனைகள் மிக மிக முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம். So this shloka 32 says, Ahobhagyam, Nandagopa Vrajokasham, Yanmitram Paramanandam, Purnam Brahma Sanatanam. So the translation is, Aishwarya ji, can you read the translation? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Prabhuji, you want me to read the synonyms also, Prabhuji? No, ma, only the translation. Okay, Prabhuji. Translation by Srila Prabhupada ki jai. How greatly fortunate are Nanda Maharaj, the cowherd men, and all the other inhabitants of Brajabhumi. There is no limit to their good fortune, because the absolute truth, the source of transcendental bliss, the eternal supreme Brahman, has become their friend. Mataji, can you take out the Tamil? Yeah, I could take out only in this mobile. Shall I read? Yeah, I can read it out. Okay. So before that, I will explain, or you will take it out? I've taken that Nanda Maharaja, பசு மேய்ப்பவர்கள் மற்றும் பிரஜபூமியின் மற்ற மக்கள் அனைவரும் எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள். அவர்களின் நல்ல அதிர்ஷ்டத்திற்கு எல்லையே இல்லை. ஏனென்றால் முழுமையான உண்மை, ஆழ்நிலை, பேரின்பத்தின் ஆதாரம், நித்திய பரபிரம்மம் அவர்களின் நண்பர்களாகிவிட்டது. So here Brahma is really feeling it. Oh, they are all so fortunate and they have got the Supreme Lord. So இங்க பிரம்மா வந்து சொல்றாரு அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியசாலிகள், அவங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து பாக்குறாங்கன்னு. But the same Lord has come as that friend. இங்க பகவான் வந்து அவங்களுடைய நண்பனாக வந்திருக்கிறார். So what are the great qualities of the Supreme Lord? பகவானினுடைய குணங்கள்லாம் எவ்வளவு விசேஷ தன்மை வாய்ந்தது. He is the absolute truth. அவர் வந்து பூரண உண்மை பகவான். He is the source of transcendental bliss. அவர் இந்த எல்லையில்லாத பக்தி பரவசத்தின் மூலம் அவர் the eternal supreme Brahman. அவர்தான் நித்தியமான உயர்ந்த முழுமுதற் பிரம்மனாகவும் இருக்கிறார். Oh, so wonderful it is. The Supreme Lord has become their friend. So ரொம்ப ரொம்ப வியக்கத்தகுந்த விஷயம் என்னன்னா முழுமுதற் கடவுளே அவங்களுடைய நண்பராக ஆகிவிட்டார். So like this, when we look at this particular verse, everywhere the Supreme Lord's transcendental qualities are explained in this verse so much. One side the beauty,
The next portion, it talks about the various qualities also. இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பகவானினுடைய அழகும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதே சமயத்துல அவருடைய தெய்வீக குணங்கள் பத்தியும் இங்கு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So that means the Bhagavatam describes all these aspects of Krishna. பாகவதம் வந்து கிருஷ்ணரினுடைய எல்லா குணநலன்களையும் விவரிக்கின்றது. That's why all the time we have to understand the reading of Srimad Bhagavatam is essential. அதனாலதான் நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், பாகவதம் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்று. So when we say Bhagavatam, Bhagavatam describes the various acharyas or the various devotees of the Lord who describes all these four greatness of the Supreme Lord. இங்கே பாகவதத்தில் பார்த்தால் பல்வேறு ஆச்சாரியர்கள், பல்வேறு பக்தர்கள் பகவானினுடைய 4 சிறப்பான குணங்களை மிகவும் அழகாக வர்ணனை செய்திருக்கிறார்கள். So when we talk about the rasa dance, people in general look in a material angle, which is wrong. சோ நம்ம ராசலீலையை பார்க்கும் பொழுது மக்கள் வந்து அதை ஜட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள், அது தவறு. That's why in the purport Prabhupada says the narration of ecstatic mellow quality. அதனாலதான் இங்கே பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகின்றார், அந்த வர்ணனை வந்து பகவானினுடைய அந்த பக்தி பரவச நிலைய குறிக்கிறது என்று. It is completely related to spiritual, nothing of matter. இங்கு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே ஆன்மீகமானது, அது பௌதீகமானது கிடையாது. So whatever the sports or the leelas the Lord perform is always spiritual. பகவான் எந்த லீலைகள் எந்த செய்தாலும் அது எல்லாமே ஆன்மீகமானது. That's why to understand the Lord's various pastimes or qualities, one must thoroughly surrender to the Lord. நாம பகவானினுடைய அந்த லீலைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். Many people immediately say, oh, surrender to the Lord, sarvadharman parityaja, like they speak. உடனே சரணாகதி என்றால் அனைவரும் உடனே சொல்வார்கள் சர்வதர்மான் பரித்யஜ என்று. But Chaitanya Mahaprabhu explains in one single sentence. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் இதனை விவரிக்கின்றார், ஒரு வாக்கியத்தில் விவரிக்கின்றார். How one has to surrender to the Lord, similar to that of the gopis of the Brajabhumi. எப்படி ஒருவர் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் என்றால் எப்படி பிரஜபூமியில் உள்ள கோபியர்கள் சரணடைந்திருக்கிறார்களோ அப்படி சரணடைய வேண்டும் என்று. That is the real surrender. அதுதான் உண்மையான சரணாகதி. Under that circumstance only one can understand this wonderful rasa or rasa, the quality of the Lord. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் ஒருவர் பகவானினுடைய இந்த ரசத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். That's why Prabhupada says this is the master's qualification when it comes to Bhagavatam. இதுதான் மிக உயர்ந்த தகுதி அப்படி என்று பிரபுபாதர் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So we say Bachelor of Arts and we say Master of Arts. Bachelor of Arts is Bhagavad Gita and Master of Arts is Srimad Bhagavatam. நமக்கு பேச்சுலர் டிகிரினா பகவத்கீதை, முதுகலை டிகிரினா அது வந்து பாகவதம். So we can understand how important is the various qualities of the Lord. One must try to understand from a proper position. So பகவானினுடைய பல்வேறு குணங்களை புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக முக்கியம். அதுவும் நாம் சரியான நிலையில் இருந்து அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this way, this Brahma Samhita particular shloka describes this. இப்படித்தான் இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகமானது இதனை பற்றி விவரிக்கின்றது. So we can understand each and every shloka has got specific things. The first shloka Chintamani describes the Lord's abode. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒவ்வொரு விசேஷமான விஷயத்தை விவரிக்கின்றன. முதல் ஸ்லோகம் சிந்தாமணி பிரகர என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவானின் தாமம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So when we talk about the Vernam Konantam, next verse, it talks about the beautiful form of the Lord. வேணும் கொனந்தம் என்ற இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானினுடைய அழகான அந்த உருவத்தை பற்றி வர்ணனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
So in this shloka, it talks about the various pastimes of the Lord. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவானின் வெவ்வேறு லீலைகளை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So one by one, it is all beautifully explained by Brahmaji. ஒவ்வொன்றாக பிரம்மா அவர்கள் மிக அழகாக வர்ணனை செய்துள்ளார். So the Samhita done by Brahma is the best way to capture the knowledge of Krishna. இந்த பிரம்ம சம்ஹிதாவை நாம் படித்து பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக சிறந்த புத்தகம். Hare Krishna. Hare Krishna. Wonderful, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. All glories to Gurudev and Prabhupada. Anybody has got any questions or doubts, please. யாருக்கானும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். I'll try to explain. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mataji. Thank you, Prabhuji, for the wonderful class. Just one small thing, Prabhuji. Just wanted to wish Aishwarya Mataji a very happy Krishna consciousness, happy birthday today, Prabhuji. Oh, her birthday on today. our behalf. Yes, it is Aishwarya Mataji's birthday. Oh, she did not disclose earlier. We have to celebrate in a very grand way, huh? Yes, Prabhuji. I tell I you, wish her personally if I meet her today in the temple, Prabhuji. she is very young, but she has got all the patience, like Yes, mother, Prabhuji. like her mother and father. Yes, Prabhuji. Hare Wonderful, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Aishwarya. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna Matirastu. Thank you so much, Prabhuji. Akanda Saubhagyavadi Bhava. Thank you, Prabhuji. Arogya Praptirastu. Thank you so much.